Καλώς ήρθατε στο σπιτικό μας. Είμαι ο Βασίλης Ρηγόπουλος. Είμαι η Σταυρούλα Αθανασάτου και βλέπετε την εκπομπή Κράτα με να σε κρατώ. Είμαι πολύ χαρούμενος σήμερα γιατί ξεκινάει η φετινή μας χρονιά με το διαφορετικό μας φορμάτ, με τις καινούργιες μας πιο μικρές εκπομπούλες, για να μπορέσετε και για εσάς να είναι πιο εύκολο να το παρακολουθήσετε. Καλή χρονιά σε όλους λοιπόν. Ελπίζουμε να σας αρέσουν αυτά τα καινούργια πράγματα τα οποία έχουμε φτιάξει. Κάθε Παρασκευή λοιπόν θα πρέπει να συντονίζεστε. Θα ανεβαίνουν καινούργια επεισόδια με καινούργια και διαφορετικά θέματα. Ακριβώς. Και θα είμαστε πολύ πιο κοντά σας, ακριβώς γιατί θα μας έχετε πιο πολλές φορές μέσα στο μήνα από το παλιό φορμάτ, σε σχέση με το παλιό φορμάτ που μας βλέπατε μόνο μία φορά το μήνα. Ξεκινώντας λοιπόν την πρώτη εκπομπή της χρονιάς, όσο και αν θέλουμε να την ξεκινήσουμε ευχάριστα και χαρούμενα, θα πρέπει να προσαρμοστούμε λίγο στις συνθήκες της εποχής. Περάσαμε ένα φετινό κομμάτι γιορτών με πάρα πολλά κρούσματα. Το βιώνετε όλοι στην καθημερινότητά σας. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, το αισιόδοξο μήνυμα, όπως λένε και οι ειδικοί, όπως ακούμε και στις τηλεοράσεις, είναι ότι βλέπουμε ότι ενώ εκτοξεύονται τα κρούσματα σε αυτό το βαθμό που βλέπουμε τις τελευταίες μέρες, βλέπουμε ότι οι διασωληνωμένοι δεν αυξάνονται, οι βαριές νοσηλίες δεν αυξάνονται, με αποτέλεσμα τελικά ίσως όντως αυτό να είναι το φως στο τούνελ που περιμέναμε όλοι. Ίσως τελικά φτάνουμε σιγά σιγά και βλέπουμε τη γραμμή του τερματισμού. Νομίζω το έχουμε όλοι πάρα πολύ ανάγκη αυτό. Το έχουμε σίγουρα ανάγκη. Παρ' όλα αυτά όμως αυτό που βιώνουμε όλοι στην καθημερινότητά μας είναι ότι γύρω μας παντού υπάρχουν κρούσματα. Δεν υπάρχει άνθρωπος πλέον που να μην έχει κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλον του, κάποιον συνάδελφο, κάποιο φιλικό πρόσωπο που να νοσεί ή να έχει έρθει σε επαφή με κάποιον άνθρωπο που έχει νοσήσει, με αποτέλεσμα να είναι σε μια υποτυπώδη καραντίνα μόνος του, να απομονώνεται λίγο, φοβούμενος να μην συνεχίσει την μετάδοση και την αλυσίδα της μετάδοσης. Ισχύει και είναι και σε καθημερινή βάση. Δηλαδή και μεταξύ μας που μιλάμε, κάθε μέρα θα ακούσεις από κάποιον πολύ κοντινό σου. Δηλαδή στενεύει δυστυχώς αρκετά ο κλειός. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν που σκεφτήκαμε να κάνουμε είναι να βάλουμε για άλλη μια φορά να δείτε ένα βιντεάκι που είχε γυριστεί στο ξεκίνημα της πανδημίας από τον διατροφολόγο της εταιρείας μας, τον Gilbert, τον διατροφολόγο των κεντρικών της Αγγλίας ουσιαστικά, ο οποίος απαντούσε σε κάποια ερωτήματα, συχνά ερωτήματα που μας κάνουν και ακούνε και εκείνοι στην Αγγλία, για το πώς μπορεί να συνδυαστεί η διατροφή μας, η one-to-one diet, σε συνδυασμό με τον COVID. Οπότε θα ακούσουμε αυτό το βίντεο, θα πάρουμε αρκετές πληροφορίες. Το μήνυμα που εμείς θέλουμε να περάσουμε σε εσάς είναι ότι στην πραγματικότητα μετά από τόσους μήνες που ζούμε με τον COVID, σίγουρα έχουμε βρει τους ρυθμούς μας. Όλοι γνωρίζετε, όσοι μας ακούτε και παρακολουθείτε και ακολουθείτε ένα πρόγραμμα, με συγχωρείτε, one-to-one diet, γνωρίζετε ότι ό,τι και αν συμβεί, η one-to-one diet μπορεί να είναι δίπλα σας. Αν για κάποιο λόγο βρεθείτε σε καραντίνα, είτε γιατί εσείς νοσείτε, είτε γιατί κάποιος έχει νοσήσει στο περιβάλλον σας και οφείλετε να μείνετε σπίτι και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε, εμείς θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά σας, να έχετε τα προϊόντα σας. Το κάναμε μέσα σε περίοδο καραντίνας αυτό, όταν όλοι ήταν κλεισμένα. Τώρα που δεν υπάρχει ουσιαστικά αυτό το αυστηρό lockdown, θα είναι σίγουρα και ακόμα πιο εύκολο και για μας να μπορέσουμε να σας κάνουμε αυτή την εξυπηρέτηση, αυτό το service. Οπότε μην αγχώνεστε καθόλου, όσοι είστε σε φάση προγράμματος μην πτωείστε, θα ακούσουμε και τον Gilbert τι έχει να μας πει για το τι κάνουμε αν νοσήσουμε κατά τη διάρκεια του προγράμματος και βέβαια θα σχολιάσουμε λίγο και στο τέλος με τη Σταυρούλα να δούμε και από τη δικιά μας τη μεριά τι μπορούμε να σας συμβουλέψουμε για την περίοδο αυτή. Αυτό που θα ήθελα να συμπληρώσω, Βασίλη, είναι ένα επιπλέον μήνυμα προς εσάς, εάν ενδιαφέρεστε και σκέφτεστε να ξεκινήσετε πρόγραμμα και έχετε περιττά κιλά, τώρα είναι η ώρα, είναι η κατάλληλη στιγμή για να ξεκινήσετε πρόγραμμα απώλειας βάρους. Θα το δούμε και στο βίντεο που θα δείτε μετά αναλυτικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, εάν νοσήσω, να είμαι σε ένα φυσιολογικό βάρος ή να έχω χάσει ένα ποσοστό του βάρους μου, για να μπορέσω να έχω και να το περάσω πιο ήπια και τα συμπτώματα να μην είναι πολύ έντονα. Είναι η καλύτερη εποχή, γιατί το ακούμε συνέχεια ότι μάλλον αυτή η νόσηση θα περάσει σχεδόν από όλους, τουλάχιστον εάν μας βρει, να μας βρει και να είμαστε πιο ασφαλείς. Ακριβώς, και ουσιαστικά αυτό που κάνει η one-to-one diet είναι ότι θα σου μειώσει το βάρος και έχουμε δει αυτό που πήγα να πω. Έχουμε δει ουσιαστικά στην πραγματικότητα ότι οι άνθρωποι που έχουν περιττά κιλά
ίσως έχουν λίγο πιο έντονα συμπτώματα, χωρίς να είναι απόλυτο αυτό, αλλά έτσι κι αλλιώς η παχυσαρκία είναι μέσα στις αντενδείξεις για τον COVID. Πολύ σωστά, το λέει και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, και η παχυσαρκία, επειδή η νόσος του COVID-19 είναι και μια πνευστική νόσος, τα άτομα τα οποία είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα βλέπουμε ότι έχουν πολύ έντονα προβλήματα με τους πνεύμονες. Έτσι ακριβώς. Και φυσικά το να ακολουθήσει κάποιος ένα πρόγραμμα με προϊόντα όπως τα προϊόντα της One-to-One Diet, μόνο καλό μπορεί να του κάνει ακόμα και σε αυτή την περίοδο, γιατί έτσι κι αλλιώς αυτό που μας λένε και όλοι οι γιατροί είναι θωρακίστε όσο μπορείτε τον εαυτό σας, παίρνοντας βιταμίνες, παίρνοντας συμπληρώματα διατροφής. Οπότε καταναλώνοντας τα γεύματα της One-to-One Diet, όπως θα ακούσετε και από τον Gilbert στο βίντεο που θα δούμε σε ένα λεπτό, ουσιαστικά έχετε πάρει όλα τα συστατικά τα οποία χρειάζεται ο οργανισμός σας. Ακριβώς. Μέσω της διατροφής, συμβατικά τρόφιμα, συνδυαστικά μαζί με τα δικά μας, σίγουρα έχετε θωρακίσει τον οργανισμό σας με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία. Οπότε θα βοηθήσει πάρα πολύ. Ελπίζουμε να μην φτάσετε σε αυτό το σημείο φυσικά, αλλά εάν γίνει, σίγουρα θα είστε θωρακισμένοι. Ας πάμε λοιπόν να δούμε το βίντεο. Hi everyone, I'm Mark Gilbert, nutritionist for the One-to-One Diet by Cambridge Weight Plan, and we've, not surprisingly, been getting quite a few questions about the coronavirus and how that might be affected by different diets and in particular our diet. So I'm just going to go through a few questions on that. I've looked at the science very thoroughly in this regard, so hopefully I'll have some good answers for you. Now, first off, for those of you who don't know who I am, I've been studying and working in nutrition for over 20 years. I've got a Bachelor of Science in Nutrition. I'm a registered nutritionist. I've worked in hospital settings with dozens of doctors, specialist nurses, and dietitians for a few years, and I've worked in the food industry for many years. I'm on the scientific subcommittee of Total Diet and Meal Replacement Europe. And I've worked with other organizations and across Europe with government agencies and organizations on food policy and other things, and done several talks throughout the world on nutrition and related topics. So that's a bit about me. For those who don't know much about the One-to-One Diet by Cambridge Weight Plan, we are a weight loss company that has been using scientifically validated one-to-one support with nutritionally complete meal replacements to treat overweight clients for over 35 years. We were founded by one of the world's pioneering obesity researchers, Dr. Alan Howard, who also founded the first scientific journal that was dedicated to the study of obesity back in the 1960s. And that was called the International Journal of Obesity. Now, starting back in the 60s with Dr. Howard, and continuing to this day, we've conducted dozens of gold standard studies to prove the safety, efficacy, and health benefits of the products we produce and the types of programs we use to treat obesity and overweight people. These studies have shown superior weight loss, successful reversal of diabetes and prediabetes, and shown benefits upon osteoarthritis, sleep apnea, and multiple other markers of health. So that's a little bit about me and our diet. So with that background, let's just get into a few questions we've had from people about the diet and how that might interact with this risk of coronavirus and COVID-19. So we've had a lot of questions, and one of the main ones is, how does a low-calorie diet or calorie restriction affect your susceptibility to getting the coronavirus, or more accurately, COVID-19? Now, the only honest answer to that question, the only truthful answer for anyone, is we just don't know, because this is too new a virus. It's inadequately understood by science, so we can't really say right now. What we can say, though, that's been fairly well looked at, is that multiple studies, not just in rodents but in humans, show improvements in immune function with calorie restriction, so on a calorie restricted diet. Of the limited number of studies I found in humans, one showed that obese people have a diminished immune response. That's probably why people with a BMI over 40 are in the high risk category for COVID-19. And the study showed that a very low calorie diet
reversed the loss of immune function in these people. So it helped their immune system get stronger. Another study in overweight people showed that caloric restriction with a diet, again, just like the other diet, that contained the recommended intake of vitamins and minerals, so it was a nutrient-dense diet for 6 months, improved the function of T cells. And T cells are kind of the master cell that is what all the other immune factors are made from, and it's the cells that start the immune response. So it's the most important master immune cell, and their function is improved by a low-calorie diet. Other studies in rodents have shown exactly the same kind of thing. So we can be fairly confident that's good advice. However, nutritional deficiencies or malnutrition could have the opposite effect and might make a person more susceptible to infection. Also, once infected, the metabolic rate may go up, so you're burning more calories. So those on a very low-calorie diet might want to increase their intake of nutritious foods like protein, fruits, and vegetables for several days or weeks, so they can recover from the virus more quickly and get fewer symptoms. This is what we recommend. So if you're experiencing mild symptoms, and at least 80%, probably more, of people with coronavirus are getting mild symptoms, we suggest moving from step 1A to step 1B or higher. And if your symptoms become more severe or are more severe, we'd say just get up to step 4 or higher. Okay, so those extra calories might help mitigate the extra calories being burnt from the higher metabolic rate. So I hope that's helpful, guys. And of course, any questions, let us know. Yes, this is actually another concerning thing we've been hearing, that some companies are claiming that certain vitamins, herbs, or supplements can help to fend off or treat the virus. Now, most statements about vitamins or supplements being able to ward off coronavirus or mitigate some of the side effects of the disease are untrue or misleading, and they should be treated with a great deal of skepticism. Now, of course, most experts do believe that a healthy, varied diet is likely to reduce the risk of contracting the disease or of suffering the worst consequences of the disease. Unfortunately, the problem is nutrition surveys from both the UK and the USA show that the great majority of people in every category of sex and age are deficient in at least one vitamin or mineral, at least one. So that's concerning because it's pretty clear that these nutrients are crucial to immunity. In fact, if we look at the most recent study, and this is a review study of all of the research done on vitamins and minerals and their effects on immunity, and it was done just in January. It looked at 231 different bits of research, so very comprehensive. And it showed, and in the author's words, so this is what the authors said, they said vitamins A, D, C, E, B6, B12, folate, zinc, iron, copper, and selenium play a vital, often synergistic role at every stage of the immune response. So obviously this makes a very strong case for improving your diet, or taking a quality multivitamin mineral supplement if you think your diet might not be as varied and good as it could be. Now, for those on our diet, on the 1-to-1 diet by Cambridge Weight Plan, it already contains the daily requirement of all vitamins, minerals, and essential nutrients. So there's no need to add a multivitamin to the diet. So hopefully that helps, guys, and hopefully not too many people will be getting duped by some of these shady companies trying to sell miracle cures. Okay, thanks. Hi, yes, that's actually a good question we've had around hydration. Yeah, so is it important to drink more, and what about fluids on any kind of diet, and how that might affect or be affected by the coronavirus? So, an overview of patients' responses to the virus from a large group of patients of the initially infected people in China. This is one of the studies we have on the virus itself. Shows that hydration can be very important because
dehydration can actually cause the blood pressure to go dangerously low. And that can cause problems for recovering from the virus. Now, the one-to-one diet, fluid intake, as far as what we recommend, they are consistent. The amount of liquid intake that we recommend is consistent with the British Nutrition Foundation. Their recommendation is 6 to 8 mugs or large glasses of water or liquid per day. Our recommendations are about the same. Depending on the size of vessel, so the size of glass or mug you're using. You can drink a little bit more than that. You might need a little bit more than that if you're dehydrated and you have a bad case of the virus, but that should be enough for most people. Hi everyone. So another question we've had is, can the coronavirus be spread through food? Now, many government agencies and health authorities have reported recently that there's no evidence that the new coronavirus can be spread via food. Now, there's two problems there. They didn't say it can't be. They just said there's no evidence. And secondly, they said the new coronavirus. All right, so let's look at some information that I've managed to uncover. First of all, recently, the French Health Safety Agency says that there could be a risk of transfer from food. Secondly, I dug up a World Health Organization report which confirmed that the SARS-CoV-1, so the original SARS-CoV virus, this is SARS-CoV-2 we have now, the new coronavirus, there's no reason to believe they'd be transferred differently on food, they're probably very similar in that respect, can be found on and can survive on food for short periods. So it could happen, it's possible. Overall, food should not be a major source of risk because viruses don't grow on food like bacteria does. So viruses will gradually decrease in number and viability and they'll die on food, whereas bacteria can often grow on food and become more numerous and obviously that's more of a risk. So it's not a big risk and the World Health Organization, to be fair, did say in their words that would be considered to be rare that it would be transferred by food. Also, cooking, if food is cooked for even a fairly short time, it is likely to kill the vast majority of any virus, kill any number that would pose a threat. If restaurants or takeaways or wherever you're getting your food from, if they follow the rules on food preparation, which are quite strict, the risk should be very low. And of course, products from responsible food manufacturers like ourselves, who follow the strictest food safety protocols, the risk is going to be very low. I mean, we follow protocols that are specifically designed to minimize the number of microorganisms and pathogens in foods. So products from us and other responsible manufacturers of packaged foods are very unlikely to pose any risk to anyone. Okay, so I hope that helps and is useful. And again, any questions, let us have them and we'll try and get back to you with the best answers we can. All right, thanks guys. Νομίζω ότι ήταν πολύ κατατοπιστικός ο Βασίλη. Γι' αυτό τον έχουμε, γι' αυτό είμαστε περήφανοι. Και μας βοηθάει πάρα πολύ. Πιστεύω ότι σας κάλυψε τις περισσότερες απορίες σας. Εάν υπάρχουν περαιτέρω απορίες, εννοείται είμαστε εδώ οι σύμβουλοι μας και εμείς για να σας βοηθήσουμε, να σας καθοδηγήσουμε. Ένα μικρό σχόλιο που έχω να κάνω σε αυτό είναι ότι πέρα από το κομμάτι που θωρακίζουμε τον οργανισμό μας με τις βιταμίνες, τα μέταλλα και τα αχινοστοιχεία που σας είπαμε και εμείς στην αρχή, τα γεύματά μας θεωρώ, ειδικά κατά τη διάρκεια της νόσησης και αφού έχουν περάσει και τα έντονα συμπτώματα, εάν υπάρχουν, βοηθούν πάρα πολύ, Βασίλη, διότι όταν έχω υδρική δίαιτα, υγρά δηλαδή τρόφιμα, είναι πολύ πιο εύκολα στην κατάποση, γιατί αυτά τα άτομα δυσκολεύονται πάρα πολύ. Επειδή το έχω περάσει και εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να μπορέσω να καταφέρω να φάω. Οπότε με υγρά, με τις σούπες μας ή με τα porridge που είναι στο λίγο πιο πικτά ή με τα shakes μας, οτιδήποτε, σίγουρα θα είναι πολύ πιο εύκολο να τα καταπιεί το άτομο. Επίσης και τα γεύματά μας τα οποία μπορούν να γίνουν ζεστά, χλιαρά, επίσης βοηθούν πάρα πολύ στο βλανογόνο και ανακουφίζουν πάρα πολύ όλη αυτή την δυσκολία και όλο αυτό το πόνο που νιώθει το άτομο. Αυτό θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για σήμερα. Αυτό και εγώ. Ακριβώς εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι στο ξεκίνημα της πανδημίας όλοι ήμασταν λίγο με ένα ερωτηματικό πάντα σε όλες τις τοποθετήσεις μας. Τώρα πια μετά από τόσους μήνες που τρέχει η πανδημία μπορούμε να είμαστε απόλυτα βέβαιοι ότι είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της νόσησης
μπορούμε να συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με τις οδηγίες όπως ακούσατε για τον Mark Gilbert. Υπάρχουν τα πρωτόκολλα και σε εμάς, τα ακολουθούν και όλοι οι συνεργάτες. Σίγουρα θα ανεβάσουμε θερμίδες, δεν υπάρχει λόγος να προσπαθεί να χάσει κάποιος βάρος σε αυτή την περίοδο. Αλλά το να κρατήσει 1-2 γεύματα one-to-one diet σίγουρα θα τον βοηθήσουν. Μόνο καλό θα του κάνουν. Μόνο καλό θα του κάνουν. Και δεν μπορεί να είναι και σαν δικαιολογία, να το πω έτσι, το ότι θα σταματήσω τελείως το πρόγραμμα επειδή νόσης. Όχι. Μπορώ να ανέβω θερμίδες, όπως θα δείτε και εσείς τα πρωτοκολλά μας μετά αναλυτικά μαζί με τους συνεργάτες μας και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε λοιπόν πολύ που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Ας έχουμε μια υπέροχη χρονιά. Ας ευχηθούμε όλοι ότι είναι η αρχή του τέλους πια. Μακάρι. Και θα είμαστε μαζί σας από εδώ και πέρα κάθε Παρασκευή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα σας. Ελπίζουμε να σας αρέσει αυτό το καινούργιο φορμάτ που έχουμε φτιάξει για εσάς. Ανυπομονούμε για τα επόμενα. Καλό βράδυ και τα λέμε σε μια εβδομάδα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.